మంచి వీడియోస్ అన్నీ మీ ముందుకు తీసుకుంటూ వస్తాను. ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. December 7th రోజు 2 స్పెషల్ డేస్. ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లాగ్ హాయిస్ట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సివిలేషన్ డే. మీ ఫోర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వెనుక ఎంతో పోరాటం ఉంటుంది. ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ డే is personalized. It is has been December 7, 1946లో అబ్జర్వ్ చేశారు. కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ డే ట్రెడిషనల్ డేగా మారి సోల్జర్స్కి, సెలర్స్కి, ఆర్మర్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి గుర్తుగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఈ డే. 1949లో కమ్యూనిటీ సెట్ the defense minister decided to observe the flag day and annually it is celebrated every year on December 2nd. ఫోర్స్ అంటే మన అందరినీ దేశాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ అవియేషన్ డే. యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో 1996లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సివిల్ aviation ఆర్గనైజేషన్ started in 1994 December 7th. International Civil Aviation started a proposal to important international air travel కోసం ఉపయోగపడుతుంది వరల్డ్లో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్